emidlalweni. Ngokuhlwa nje ku-cutting edge sijonga imeko yabantwana besikolo abasebenzisa ithafa xa befuna ukuzithuma, ngelixa ootishala bona becela ebumelwaneni xa befuna ukuzenza bafutshane. Kwatsho isithonga sasinye, kwatsho sesibini, ndangena ngaphakathi. Zasezikhululekile ii-underwears zakhe kwangowaphuma apha ngaphakathi. Ndathi nje uphuma ukuhamba baleke badumbe because kwakunuka masikuyilona. Yenye nje enye into ezisiphatha kakubi leyo uba masizithuma ngale nezantsi, hayi yenye nje una eve yongezenye kweze insurance ma. Umntana wam wamfunda apha u-A, emfunda kwesikolo kukho ezi-toilet. Ngoku sekufunda abantwana bakhe abazukulwana. Alisabeli msinyane isebe lemfundo lalapha eMpuma Koloni. I will come back to you. Ngo-2017 umphathiswa wemfundo esisiseko u-Angie Motshekga wenza isibhambathiso sokumana ehlola ugutyulo lwelindle nezindlu zangasese kwizikolo zeli. Ngokwengxelo, iMpuma Kapa kuphela kwephondo elinenxalenye yezikolo ezingenazo izindlu zangasese. Kwakulo nyaka, umfundi oneminyaka emi-5 watshona phakathi komngxuma wendlu yangasese eMbizana. Lo mgaqo uqhuma uthuli uya kwisikolo samabanga aphakamileyo i-Enoch Mamba ngaphandle kwaseDutywa. I-cutting edge ifumene ingxelo kwiimpukane eziluhlaza malunga nokunqongophala kwezindlu zangasese. Kungentseni abantwana balungiselela ukuchophela iimviwo. Kwakungenji xukuxa kwiminyaka emibini egqithileyo, ngethuba lo mfundi owayeneenyanga ezili-9 ekhulelwe ngelo xesha kwakuhodoka indlu yangasese, kodwa wasinda cebetshu. Ndandilate I think about 5 minutes. Then ndihamba khona umfana olandela emva kwam ufunda eklasini. Xa ndigqiba tsiba because sasitsibile emcingweni ngasemva. Xa ndigqiba tsiba wabelandela apha emva kwam. Ndawukwazi uba ndingamshiyi. Ndathi hayi ndizomshiya because ndizongena etoilet, ndizoqala apha etoilet ndiqala ndizirelieve. Ndangena, ngongenayo kwatsho isithonga sasinye but ngosengingenile xa ndizama ukuba ndinyeke ndizawuphuma. Kwatsho sesibini, then udongo letoilet luyifloor le yabhenda yahlala tshona ezantsi. Ndangena ngaphakathi, then udonga lonke letoilet lawa phezu kwam landigquma landivalela ezantsi. Then itoilet yayimele kowuthuba. Then ndakhwaza ndakhala kwaza ootishala abantwana besikolo bazondikhupha. Lo mfundisi-ntsapho ongafunanga kuvezwa wamva lo mfundi ekhala wakhawuleza waya kumhlangula. Ilixesha le-morning classes, elect morning classes. Endicingela uba ke noba kuba ilali yakhe ingapha ngasesitoilet wesuka kowabo. Seva thina phofu ngesikhala sindilapha eziklasini. Saphuma ke sabe sibona nabanye abantwana sebebaleka besiya phaya uye. Safika ke sadanda utshone etoilet. Afika ndabamba idesika ndamnikeza kuba wayetegabhu ngamabele la. Afika ndambambisa idesika ndathi mabamba idesika enzele somtsala ngayo nabiza namanye amakhwenkwe samtsala ngalo desika. Even ngoba lukhuphayo nalixikiza lundibetha ngoba balunyusayo, then lunditshova ndizama ubhalansa but akunzima ndingakwazi.
ndabona nje uba ndiphumile nam ndaba ndaphuma kanjani. And into eyayibuhlungu kakhulu eyandikhathaza kakhulu is that ngoko xesha nditshonayo ndase ndithwebile ilanti kipeni ndizazirelieve. Then xa ndiphuma phaya isiketi saselapho ngoku ndisinyusile uba ndizawuchopha ensesithini. Then xa ndiphuma ilanti kipeni yam yayisemilenzeni. Then abantu bezondikhupha masibezondihlangula ingabafana nootitshala bonke kwangekho mntu wayeyifimeli. Sakhululeka impahla zasezikhululekile ii-underwears zakhe kwangowaphuma apha ngaphakathi etoilet. Noxa sasingamadoda ke kodwa ke intloni zazingekho ngelo xesha kuba sasizama uncedana nobomi bakhe. Samklina ke nomema kuba sasizama uncedana naye. Ndathi nje uphuma ukuhamba abaleke badunga because kwakunuka masikuyilona. Bathini ke emva koko bakuhlamba ke ngoku? Kwaye kwakhiwa amanzi ndagityiselwa ngawo until then lonke because kwakukho neetoilet ezilapha ezibhokothini yonke indawo nje ndiyiloo nto impethu zihamba kum. Ndahlanjwa because kwasesikolweni ndaphathela nee-dishwash ndahlanjwa. Then ndambathisa ishithi ngumisi owayenza ndigoduza okaphelalini. Ndimbathisa ishithi then ndakhula emotweni ndagoduka. Xa ndifika umama wayethathe i-leave because wayecinga fana mhlawumbi ndinobeleka because kwelaa nyanga yayinyanga yenzobeleka ngayo leya. Xa safika senziwa washing. Yena ufika kwam wafika wothuka wayecifana mhlawumbi noba ndabe ndilamthilunyelwe esikolweni. Ndaye ndafika ufika kwam wandibekela amanzi ndiyahlamba. Iphinde ndaphinda ndamcela ndibekela amanye amanzi phinde ndihlambe futhi because ndandisiva ivumbi ndinukiselwa oko. Ndathatha i-3 days ndingakwazi utya oko ndicinga sithi manditye ndabe ndingakwazi utya. Ndiye ndikuthatha ukutya then ndizokuhlafuna kube ngumthamo ibe ngathi ndingakwazi ukuginya. Ndathatha i-3 days ndiphunga ndingatyi kutya mandithengela ifruthi ndihlala ndisitya ifruthi okokoko because ukutya kwangakwazi ukutya. Then even koko wandisekliniki edown. Oh no, zange ndiceda why ndaye ndaziyela. Ndaye ekliniki edown ndafika ndaripota uba ndizocela uncedo ndinale ngxaki. Ndathi xa ndifika phaa yayikho nesi yayingathi ndiyadlala kubo beyihleka besithi yenze kanjani into enjalo na bengayi-understandi. Ndibangazama ucacisa uba ndine-scratch emzimbeni. Ndathi bandinika nje i-allergex le abantwana incedisithi uba umzimba wam uyarhazelela and andiziva rayithi like apha kulapha ezantsi kwi-private parts ndiyarhazelela ingathi into ezindihambayo zingaba ndihoyi. Ndanikwa nje i-allergex yodwa then ndahamba ndagoduka. Minister, they don't care first about the backyarders, ne? And then we are sick and tired, and we are fighting, multi-family issues, ne? That's why we want to go and build our shacks so that we can live with our children. Our province is on the move all the time. The more houses are delivered, the more people move into our province. Isibhlungu ngaphakathi ngiko sesenza intuthu njengaphakathi kwasempumelelo. Izindlu zethu enelempa angeke iziphele singakazitholi izindlu. My opinion, Mr. Infantino and FIFA, everybody agreed that VAR is not going well. It's not going well, that's the reality. There's a lot of complaints. We just need to know who is refereeing the game, who take decisions in the game. We have the right to know, the people have the right to know. Technology is used for both positive and negative. Some governments block the internet in times of protest. With this internet blackout, it's impossible for me to do it, so I have to travel to Douala
This act is a true violation of the rights of citizens. In Africa, people are always coming up with innovative ways to use technology to solve some of their problems. The more interesting piece of technology is actually the artificial intelligence. AI, it's utilizing data to make your life easier. On Network, we give you Africa's technology and social media news. Catch Network with Spumelele Zondi every Saturday at 8:30 p.m. Over 5% of the world's population, of 360 million people, has disabling hearing loss. Sometimes babies are born that can't hear. And especially during the pregnancy where there's some infections that mom could pick up that can actually transmit that damage to the ear, and those children can be born deaf. I don't look at myself as a disabled person. I looked at myself as Bruno, not with a disability. I don't have barriers. I use South African Sign Language because I have a language. And unfortunately, we need to talk to the teenagers and the young people out there. I know it's now fine to go to the concerts and listen to that loud music, but you're actually damaging those little hair cells all the time. And you're not going to pay the price now. You're going to pay the price when you turn 45, 50. And then all of a sudden, we're going to see the damage done. For all your health news, join Health Talk every Saturday from 9 to 10. Is he facing conspiracy? What is the nature of the corruption charges that he faces? But if it's a blatant kind of corruption case, he faces a potential 15 years in prison. And lest we forget, his father is in the dock in a few weeks' time, also facing corruption charges. So those parallels between father and son and the regime change in South Africa and what's happening with our courts at the moment will be something that is profoundly interesting, I think, to all South Africans. We've now passed the National Youth Policy, which guides all departments, because when you talk about youth development, you're not just talking about what the NYDA must do. It's what every other department must do. Sports and recreation, social development, the police and everybody else. We need a solution. We need, if need be, let the president address us once a month and tell us what is he doing about youth unemployment. Political consciousness that those young brave leaders had. You would remember very well that it was rife politically. It's not actually operating in compliance with our rules and regulations. We really take stern action. We all have a responsibility as South Africans to play our part in strengthening our democracy and building an ever better and prosperous South Africa. Join your host, JJ Tabani, on Frankly Speaking every Sunday at 8:30. Young people make up the majority of the people in this country. So why is it that the job market is filled with old people? We also need someone who can help us with everything. Job opportunities are things that could do. High levels of violent behavior in our schools, learners physically attacking other learners, learners physically attacking teachers, and teachers attacking learners. The laws that are governing health today will all have to be amended and be changed. Nothing is going to stay the way it is now. They've wasted our time, they've made our members to go on strike, they've made the public to suffer for nothing. Andikwazi ukutya i-treatment ngendlela ngenxa into yoba imali ayikho. Fumene 600 xa ndiphinda futhi ndidrowa ayiphumi ayikho kwakwi-account. What we are experiencing now is due to the number of people accessing the system at the same time. So if they can just be patient for 3 to 4 days. News at 9. We go beyond the headlines of the day and breaking news to bring you all the angles and in-depth analysis of stories that impact your life. We are on the ball with all economic stories. Our bureaus around the globe are ready to connect you to events as and when they happen. So join us every day at 9 to zoom in on the day's big stories. SABC News celebrates Women's Month.
have now signed. We are part of a growing number of African countries that support a free trade area for our continent. This is going to open up great opportunities for our economy because now the whole of Africa is open for doing business. So we are delighted. Those among us that are charged with the responsibility of dealing with corruption may please rise and do their job. There is so much corruption in South Africa, especially at the governance level. So much. Emva kokuba kwenzeke le nto ke ikhona i-counselling oye wayifumana khona uncedo okanye kwavele nje kwabe kugqibelisile ngalaa mini? Kuba bagqibisile ngolaa hlobo ngalaa mini, immediately ngene etoilet elaa vumba liyafika okokoko. Once ndive elaa vumba endicingi ngalaa mini le nto eyenzeke laa mini andikwazi utya loo mini leyo and andikwazi uba andibi rayithi imini yonke. Wena ufuna ufunda ube yintoni Xoma? Ndifuna ukwenza i-clinical assistant doctor. Kutheni ufuna ukwenza lona? Ngenxa yoba ndifuna unceda. Ndifuna uba ngugqirha walapha eziklinikini ezisezilalini because kwiilali zam zonke abekho oogqirha bakhoyo abalapha eziklinikini ngoonesi bodwa. So ndifuna unceda abantu bangade baye edolophini zibafumane uncedo olululo. Kumele uba sonke isikolo esinabantwana abafunda kuso sinawo amagumbi angasese akumgangatho olindeleke ukuba abe kuwo. Ngamanye amazwi akumgangatho okokuba abantwana xa bengena kuwo angangena umntana esoyika. Xa umntana esethi gaphu kuyo avele ngesifuba funeka uyiqonde uba ayotshokoleti le ayizodusa otywala ezi ayikokutya, yinto eshiywa ngabantu ayifunwa ngumniniyo. Umniniyo lo akayifuni ayibona umniniyo. Ungathi uzuyiqaphela lo nxa ungena kwi-public toilets ufike kumdaka ufanele uba umniniyo akafuni nojonga ngemva jonga uba kashiyanga monakalo, uphuma ahambe enxiba itayi ashiye ideme shaka aphume. Namhlanje ke babukeli, inkosi yalapha eLotha kunye namalungu e-SGB edibene nabahlali balapha beze apha bezokuthetha malunga nokunqongophala kwamagumbi angasese apha e-Enoch Mamba High School. Masive uba bathetha besithini. Into eyenzekayo abantwana abalapha kwesi sikolo bayapha ethafeni abangamantombazana zancama itishala zayeka bona benza ilayini. Abangamadodana bona bahamba ze bakhulula phaa esithubeni. Kulapho ke sikhala khona ubana ngoku esi sikolo silahliwe sidlakadlaka. Sacela esi sikolo sase-Enoch Mamba savumeleka urhulumente sazakhela igumbi lokuqala ngokwethu. Utisha lumagaxeni wacela imali engange-1,000 umntu emnye kubantwana ebafundisa apha eLotha bayikhupha. Wacela kuthi i-2 cent thina bantu basezantsi sayikhupha, sakha amagumbi amabili okokubana makube kwisikolo sasakha. Esikolo sinomsebenzi wezandla, ayisosikolo nje. Kwenziwa umbane apha ukwakha sikangoba sinonokontrakt abaphume izandla ngoku abakhutshwe sesikolo. Usibonayo singokhoyo sisikolo ke kodwa ngegama kuba izakhiwo nazi niyazibona. Akho cingo, akho zitoilet zike zazanye itoilet ngabazali balapha. Toilet ezo ke zexeshana. Kudala siyenza lento ubheke eBhisho ngokuseyisebhisho. Iminyaka sivunywa sibekelwe nenyanga ingenzeki lonto. Sinqanda amahayi. Kukhona laa nto kuthiwa kuxhensa. Ke baxhensa abantu. Kuthiwa yitoyi. Ndiyayinqanda pha. Ibimele uba seyikho. Kodwa ndiyayinqanda.
ke bayandithobela kodwa ingathi konele. Aba bantwana bazithuma kwindawo engandilisekanga kwaphela. Omnye wabo woyela ngelixa abanye benyamezele ihlazo lokuzithuma elubala. Ingaba yintoni ke abayibona ilihlazo? Bayazifihla xa bebona iikhamera kuba isikolo sabo sikwimeko embi ebangela ukuba bangazinxulumanisi naso. Apha iphahla lethu liveza isibhakabhaka, uba kuyanetha kuyanetha, uba kuyatshisa kuyatshisa, as well naxa kubanda ngokunjalo. And ke ngoku indaba yee-toilets yeyona ndawo imbi kakhulu because thina as boys funeka siyozinceda ngaphantsi. Sifunele iclass more than 100. Sifunele iclass ne-1 and senze isubject ezingafaniyo. Simane sitshintshana, abanye baphume bahlale ecakwendlu balinde kungena isubject yabo. Ama-toilets asinawo. Siyawashare sibaninzi ke apha esikolweni. So sishare ama-toilet amathathu. I-toilets zona zisenzele ingxaki ngoba kwa ukushare ezi-toilet zininzi. Eklinikhi uba ungafika bawubheka i-statistics saseklinikhi sithi sinengxaki thina amantombazana apha ngenxa yokushare ii-toilets ezizisherayo. Nawe uzithutha phaa ethafeni? Ndingomnye wabafundi abahamba phaa kwelaa nto laa trafa. Kukhathaliseki noba mandithi ndibhala i-drawing phaya, ndizawucela kutitshala we-drawing uba mandicela ubuphuma. Mandibuya apha ndibuya ndimanzi, imvula indinethile. Mandifika phaa ndizawubhala i-drawing. Khawufana ucinge ndizawubhala njani i-drawing ndimanzi ngoba i-drawing ifuna i-neatness. Khawucinge ke nxa ndizawufika ndiphethe ijezi ezivuzayo ndivuzela phezu kwelani kwamaphepha. Mari umfundisi mandithi ndiyacela mfundisi ndicela iphepha lesibini, umfundisi naye akakwazi ubaphinda ndinike elinye iphepha ngoba ebendinikile. Yabona, ngoku loo nto leyo iyenye nje enye into ezisiphatha kakubi leyo uba masizithuma ngale nezantsi, hayi yenye nje una eve yongezenye kweze-insurance ma. Ingxaki yethu ke kuyiwe kaninzi ezwelitsha kwisebe lezemfundo. Nathi ngosesingeni yesile SGB intsha sesivela phaya. Sade sabonana naye umphathiswa uMr Makhuphula. Wasinika ithemba kuminyaka emibili egqithileyo. Saphinda kunyaka ophelileyo. Wenza kwaloo nto. uPetros Majola wekhula olwela amalungelo abantwana uyavuma ukuba ayonelanga inkxaso esuka kwisebe lezemfundo kweli phondo. Bona mabangavali icala because babalivalile icala sinezethu indlela zongena ngoku umuntu ecimba ulivalile izidawunzala nto yenziwe nguyesu. Abafundi bevalile beve kuthiwa uyesu uvukile basitshixela babona ngayo semapha phakathi sithi uxolo malube nani. So umphathiswa uyabona ngani nami sendijayiva apha phakathi eofisini sensithi andifika ndigalekile ucele appointment nomphathiswa ingathi ucele appointment nepremier yaseLondon kanti ucele appointment nomuntu ohlela apha ezwelitsha wena ulapha engqusho. Xa ucela sabuyela kugoloza kwalungu PA kugoloza usecretary uyawufika nini kumphathiswa. News at 9. We go beyond the headlines of the day and breaking news to bring you all the angles and in-depth analysis of stories that impact your life. We are on the ball with all economic stories. Our bureaus around the globe are ready to connect you to events as and when they happen. So join us every day at 9 to zoom in on the day's big stories. We've now passed the National Youth Policy, which guides all departments. Because when you talk about youth development, you're not just talking about what the NYDA must do. It's what every other department must do. Sports and recreation, social development, the police, and everybody else. We need a solution. We need, if need be, let the president address us once a month and tell us what is he doing about youth unemployment. Political consciousness that those young, brave leaders had. You would remember very well that it was rife politically. It's not actually operating in compliance with our rules and regulations. We really take stern action.
We all have a responsibility as South Africans to play our part in strengthening our democracy and building an ever better and prosperous South Africa. Join your host, JJ Tabani, on Frankly Speaking every Sunday at 8:30. I always say entrepreneurship are those that see opportunities where others don't. You can't give me a bad deal. You can't cheat me. Because I'll read my own contract. I know what's going on in my contract. But I've never been afraid of a challenge. I'm one of those people. I didn't know the difference between my money and the business money. Whatever money that came in used to be your money. You'd go shopping, driving all these cars, and we were forgetting to pay creditors. If we're more diligent with how we utilize our money. So the great thing with this and my other job, being an advocate, is that in both industries, I sort of own my time. Today, we're doing inner city buildings, we're doing commercial projects, and we're doing property development even within the township scale, and even now going to the next end of now even establishing offices in the States to be able to raise capital to invest in Africa. Keep it locked to Bupilong every Saturday at 5:30. SABC News celebrates Women's Month. The theme last year was imagining ourselves into existence, which is, interesting in the fact that this is something that you imagined would happen and it came into existence. Last year we ended up with 56 writers, and then we're like, guys, we need to keep it at 40 at least because this is too much to handle. We have 63 this year. It's becoming impossible to keep it down because every single person wants to be here. Writers who were here last year, they want to be here, but it's about rotation and balance. So this year, in terms of the lineup, we retained a few people that we're hoping are carrying the energy from last year. They're carrying the values that developed from last year. People like Lebu Mashile, who is the face of the festival, and people like Pumla Dinewo Gola, Zuki Savaner, new people. It's new people that you wouldn't ordinarily find in a literary festival. I'm talking here about someone like Zanele Ndlovu, who comes from here in Soweto, and Zanele plays traditional instruments in her storytelling. The kind of thing that Gqinamhlope does, the kind of thing that Madosini does, right? And here is young Zanele, and she takes her craft so seriously, and it is so beautiful. And then obviously it's about balance, so you need the big names again. So we are celebrating people like Titi Tagaremba, who's doing the keynote address. We've got Sisonke Msimang, who's coming all the way from Australia to be here. Zake Sumda. When we didn't have Zake Sumda last year, people were like, what happened? But it's important to reserve certain people so that it's interesting next time as well. When I think back to these days, like a week before the festival, the bars, I knew that I created something, but now it was just having a life of its own. I was not entirely responsible for the spirit that was coming out, the love, the happiness that people were deriving and bringing into this thing, right? And one of the things was the focus on Black women, right? We had a session where we had people like Pumla Dinewo Gola and Khosi Xaba and Barbara Boswell, who had done scholarship, had produced scholarship on people like Miriam Tlari, people like Loretta Ngobo, reflecting on this. So it was a celebration of Black women. People were so happy to come to the festival, and for the first time, instead of finding African literature in some small corner hidden somewhere, it was everything that was there was African literature. And it was not just 3 books, it was 50. So people were saying that they were happy that they could find books they've been searching for, and now they didn't have to look for them. They were there, right? They were brought for them.